Perfekt. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Hallo, also ich habe diese Veranstaltung zum ersten Mal besucht. Ich habe hier neue Leute kennengelernt, die solche Interessen wie ich habe. Und das Essen war sehr lecker. Dass so viele auch von sich aus auch gesprochen haben und dass so viele Eindrücke von ganz verschiedenen Leuten gekommen sind und dass einfach jeder von sich aus gesprochen hat. Und mein liebster Part war das Random Playdance und dass wirklich Leute von sich aus aufgesprungen sind und getanzt haben. Ich hätte mich das selber auch gar nicht getraut. Den Part, ich habe es mal zum ersten Mal vor anderen Leuten gemacht, habe mich frei gefühlt. War cool alles und so ein Event an sich ist auch mal was ganz, ganz Neues und das erste Mal, dass ich dabei bin. Also ich finde das überhaupt an sich gerade ganz, ganz spannend hier alles und ich freue mich schon auf weitere Events. Wenn sowas kommt, dann bin ich definitiv dabei.